Abishe mweni mbaramusya omwizina rya Yesu Kristo amazina ni Banyeta Rogers akebembire pastor wa New City Community Church rukuvuganira Rubowa African Bible University ninyebembera ekitongole kirukwetwa Africa Center for Apologetics Research ekitongole ekikwegesa abakristayo no kubahamiza omunyikiriza yabo no munyegesa ya Bibli kandi no kubegesa kwahura omunyegesa y'obuhabe rukubasa okubahwerekereza tutwire nitugamba aha nyegesa zebishuba na munonga tukutambura n'umutwe gw'ebigambo guru kugira can believers be deceived? Is it possible munobasa kuburyo wishemwe wamazire kwikiriza Yesu Kristo nko mujuni wawe hazo habisibwe n'abantu abarukwefaniriza nkabegesa ba Yesu kandi bari abebishuba izoba turi muntu kwate icweka cya kabiri ninga part 2 of can believers be deceived ekitubire ntushoma omu baroha eri Paulo yahandikira abakolosayi eshura ya kabiri tubire ntureba ngo abantu abo yahandikire nabishemwe ababire bamazire kwakira embabazi za Yesu in fact wahuriro kwari kubagambaho mu shura yo kubanza no manyangu ubuzima ko abantu bari munahandikira nabishemwe urire cyari munagamba omukwigure barahaye nyowe Paulo ntumwa ya Kristo Yesu nkoko ruhanga yankunzire natimisewo wishemwe twabahandikira imwe barukwera yabeta barukwera nabe ishemwe abarukwesi bwo muri Kristo abari Kolosai mwabantu aba nabarukwera kandi nabantu abarukwesi gwa omuri Kristo noreba ngo aba nabishemwe abayakirire Yesu nko mujuni wabo kandi nko mwebembezi wabo kamukama wabo babuganiro mu kanisa omukuteraniro mu mishoge kandi no mukukuriro mu kigambo cye no munyikiriza y'Kristai kunga bandaba abo Paulo yayeta barukwera kandi abishemwe yagumiza mu yabahandikira omushorongo gwa kana eshura ya kabiri yabagira ati ninyenda ngo mumanye okugira ngo mutaka abasa kuhabibwa abo abarukubegesa enyegesa yebishuba nice basika omuntu kubaryo wishemwe azakabiwa bihwa omumkwigura ekigambe ekininga shebaruheji Paulo yatugira ngo abantu aba nabishemwe bajunirwe omushura ya kabiri omushorongo gwa kana yagira ati nibabasa kubihwa bihwa ebantu babasa kuhabisibwa yabahandikira rukubagira ati ninyenda ngo mumanye amazima g'ekigambo cya Ruhanga enama ya Ruhanga ejeshurwirwo muri Kristo Yesu okugira ngo mubase kuhanganwa mubase kwegita hamwe muri rukundo mubase kuhamibwa mu mazima g'ekigambo mubase kukuriro mu mbabazi za Ruhanga mubase kwemerera amusinge gw'amazima okugira ngo mutakabasa okubihwa bihwa yagira ati kumuru kuba mutamanyire nimwisha kuba kuremwa kwahura enyegese nunji hamwe n'ebishuba haza nimwisha okubihwa bihwa nyene rizo bantu wenda gumizamu okuruga mushorongo gwa mukaga okwisya gwa 15 tulebe Paulo okwari kongera kwegesa bishe mwaba aha kanisa ya Kolosai okugira ngo babase kumanya ekibali ekibikirize nkaba Kristayo kandi babase no kucemerera no kukirwanirira na mnonga omubiro byenyegesa zempabe omuriyezi mishorongo yitwaza kushoma okuruga rwa mukaga no rwa 15 Paulo nasa kuba nabegesa ekinte kiturukweta discipleship haza arukukibegesa okugira ngo babase kucemereramu okurwanisa enyegesa z'obuhabe ningashi ezebishuba omushorongo etano yo kubanza yagira ati ninyenda ngo mwege kwahura mutakabihwa bihwa omumishorongo gwa mukaga kusogwa 15 yagira ati ninyenda ngo muhamiro mu mazima mutakabasa kubihwa bihwa be discerning so that you will not be deceived echweka cha kabiri yagira ati be discipled so that you will not be deceived mwenu kati zo mubiga mu chwekeki haza turire Paulo okwari kugambira abishe mwaba aha kanisa ya Kolosai omutegwe bigambe gibi nikugira ngo okufa no kuzoka hamwe na Kristo nahabwecho nkoko mwayakire Kristo Yesu mukama mube niko mwagendera mutyo omuriwe musimbire mizo muriwe mombekirwo muriwe kandi muhamibwe omukwikiriza nkoko mwayegesibwe kandi muhingurane omukusima mwerinde hatagira omuntu owabanyagisa obwenje bw'abantu n'oburyarya obutine mugasho
omukukuratira emigenzo y'abantu n'okukuratira ebyokubanza eby'omunsi egi okutakuratira Kristo. Ahabw'okuba omuli we harimu bwa Ruhanga bwona obureberwa omu mubiri gwe, kandi nimwe mwine amagara agahikira omuli we, nimwe mutwe gw'obutegeki bwona n'obushoborozi bwona, kandi omuli we mukasharwa okusharwa okutali kw'abantu, obu mwajuura omubiri gw'obuntu omu kusharwa kwa Kristo, kandi mukaziikwa nawe omu kubatizibwa oku mwazookiremu nawe ahabw'okwikiriza okukora kwa Ruhanga owamuzuire omu bafu. Nimwe ababaire bafeeriire omu by'okushiisha byanyu n'omu kutasharwa kw'emibiri yanyu, Ruhanga akabahindura bahuriire hamwe nawe, kuyahereze kutusaasira ebyokushiisha byaitu byona, yaragaza ebihandiikirwe aha rupapura ebyabaire nibitwomesereza nibiturega, yarwihaho yarubamba aha musharaba, kandi kuyahereze kushuura eby'obutegeki n'obushoborozi, yabihemura butunu yabisinguza ogwo musharaba. Abishemwe ebi nibyo bigambo ebi Pawulo arumu nagambira abaishemwe b'Abakolosayi. Yabagira ati ninyenda mumanye mutakabasa kubihabihibwa, ati kandi okumanya okwe nikwija kuruga omu kwemerera omu mazima g'enyegesa ya Bibuli, ningashi omu kuhamira omu kwikiriza kwanyu okutwakubasa kweta discipleship. Omu kicweka omu natugambira ebintu ebitushemereire kwerinda ningashi okwetantara okugira ngu tutakabasa kuhabisibwa abegesa b'enyegesa z'ebishuba, kandi ashuba tugarura aha muramwa ahari Yesu, atugambira Yesu ogwo kwali, atugambira Yesu ebi yatukoliire, atugambira okutwahindukire ahabw'omulimo gwa Yesu omu magara gitu. Hanyuma y'ebigambo ebyo agira atamisha mugahanga Yesu, muhamira omuli Yesu, mukurura omuli Yesu, musiimira omuli Yesu, mutwaliza omuli Yesu, okugira ngu mutakabasa kubihwa enaama z'abantu, ebiteekateeko by'abantu, emigenzo y'abantu, ningashi ebintu byona ebirukweshwaniriza nk'ebirungi kandi obwe bitahikire. Twaba nitureeba omu kicweka omu, Pawulo thiimu eyarimu natwaza omuri egi mishorongo ni thiimu ya discipleship, thiimu y'okuhamibwa omu nyikiriza yitu. Maze eki Pawulo arimu nagamba, arimu nagira ngu okumanya enyikiriza yitu n'ekintu kikuru munonga. Ahabw'okuba kuba otarikumanya eki wikirize, nikimanyisa ngu omuntu weena naabasa kwija kwegyese ebyarikwenda ngu omanye, ebyarikwenda ngu oteekateeke ngu n'enyegesa y'ekikurikitayo aza etariyo. Nico yatandikira rukugira ati nahabwe ekyo nk'oku mwayakiire Yesu Kristo Mukama, mube niko mwagendera mutyo omuli we. Mureke kuruga aha muhanda, mureke kuruga aha muramwa, mureke kutandika kuhurikiza abandi bantu, mukebwa Yesu ogwo wabafeeriire, Yesu ogwo wabajunire, niwe yabatandikisa orugendo rw'okujunwa, kandi niwe ashemereire kurubamarisa. Abishemwe turi omu bwire bw'okuhabisibwa, omu bwire bw'enyegesa z'ebishuba eziri kwishira omu miringo etari emwe n'emwe. Ebiro ebi twineho abashomesa, twineho banabi, twineho abegesa abari kweshwaniriza ngu Yesu abatumire kandi atabatumire. Nangwa bamwe bagiire nahare batandika kweyeta ba Yesu, abandi nangwa bayeta na ba Ruhanga. Ebiro ebi twineho n'abari kugira ngu nabone bamwe aha bushatu obu turikushoma mu Bibuli nka Trinity, nambwe n'ahajubaha tumazire kuferwa obusobozi bisaka omwebembezi wa Faith of Unity Kibale owabire nayegyesesa ngu we n'omwe ahari abo aba persona abari omuli bushatu. Kandi mwena nimukimanya ngu enyegesa ya Bibuli Satani letera okwikiriza ngu ago n'amazima, konka ebyo nibyo biro by'okuhabisibwa ebitwiremu. Nico wishemwe Pawulo yagambirira abishemwe akanisa ya Kolosayi ati mwerinde, ninyenda ngu mumanye okugira ngu mutakabasa kubihwa n'okuhabisibwa. Twineho abantu ebiro ebi abari kweyeta abanabi, abari kweshwaniriza ngu bo biine n'amaani ningashi n'obushoborozi oburukukira obwa Yesu. Konka Pawulo mu kuhandikira abishemwe aba ba Kolosayi yabagira ati nk'oku mwatandikiire omuli Yesu, nk'oku mwajunirwa aha bwa Yesu, mube niwo mwagumamu, musimbe emizi yanyu omuli Yesu, mwombeke omuli Yesu, mukuriremu, mubase kuhamibwa omu nyikiriza yanyu,
kandi mukurakurane no mukusima yagambe bigambo bina omuka mu musorongo ebintu ebigambe bikuru ebiri kwetengwa kwetegerezebwa omuntu wena ori kwikiriza kandi ebigambe byo ko kubireta hamwe wabyetegereza nibisamarizing what we call biblical discipleship, growing up in God's truth, being grounded in the teaching of scripture, growing in the grace that Christ offers us in the Christian faith, and being able to guard that which we believe. Paulo yagambira bishemwa abayagira ati nimuteko kusimba emizi yanyu muri Kristo. Okusimba emizi nikimanyisa ki? No kugisimbira mu nyegesa ya Bible. Okumanye ebyo ebigambo by'amazima ebitwayegesibwe obutwazunwa ebigambo ebyo ebituru kwikiriza ebiru kukora obukristayo bwitu kubasa kubyetegereza kubasa kubyorobera kubasa kubitamburiramu kandi no kubasa kubikuriramu. Yagira ati hanyuma yo kusimba emizo muri Kristo mwine kombe kwa omuri Kristo eto nikitugamba ahamagara go bukristayo emitwalize yitu nkaba kristayo eshemereye kole ko kukurakurana okombekirwe ahamazima genyegesa ya Bible. Ngo abakristayo bine kutwaza nkwengesa ya Bible kwera kubagambira abakristayo bine kutwaza nkabishe mwenyine abahamire abatolinwe abarukwera abari kutwaza omuntu aza erukoreka ko buzima ngubakajunwa amagara gekibi bagasige nyuma batandika kutamburira omukwikirira. Paulo yagira ati ninyenda ngo mugume mutamburira omwe muhami bwo mukwikiriza nko kumwayegesibwe kandi muhingurane no mukusima. Omurwa munana yagira ati mwerinde hatagira omuntu owabanyagiso obwenge bw'abantu oburyarya obutine mugasho obwenge bw'abantu kandi oburyarya obutine mugasho ati mwerinde hatagira owabahabisa. Ebire bitwineho abantu abarumuni bahabisa bishemwe abantu abarumuni bijo mu makanisa obundi nibabasa kwija bari kweshwaniza ngo ruhanga bolekere konke byabolekeye oshanga bitari kwikirizana n'enyegesa ya Bible. Ebire binturira bamwe abari kugira ngo ruhanga bolekere for instance ngo tikine shonga okushera bakazi babiri kandi obwengesa Bible netugambira ngo mushijo omwe ashemere kuterana no mukazi omwe kandi bona bakahinduka mu muntu omwe konke birebi no huro muntu yiza aturanga nyorekere ruhanga nshururiye ruhanga mpire obunabi ruhanga mpire visioni konke bye byarukure kugamba ngo ruhanga murekire okiza kubyetegereza je no kubishwijuma oshanga bitari kwikirizana n'enyegesa ya Bible. Paulo yagira ati mwerinde mutaka habisi bw'abantu abo abarukubanyagisa obwenge bw'abantu, the wisdom of men that is not established in biblical revelation or biblical truth. Kumukuba muryo mu kanisa ninga wataho TV yawe ninga radio okurikiza omuwulizi w'enjiri ebyaro munagamba n'enyegesa ya Bible. Is it possible muno basa kubahulikize ebintu ebyaro munagamba konke ebintu ebyo actually bitali nyegesa ya Bible? Is it possible ngo source ninga shobukomoko bwenyegesa ye harimu nabwiho mu kindi kitabo cyo muntu ahandikire ninga nabwiho mukore ko kwatungire ninga birote byaro claiming ruhanga muherize kunka bitali nyegesa ya Bible. Abegesa abo erizoba bakanye barya ha TV barya ha radio baryo mu makanisa nibagamba ha biroto nibagamba ha korekwa nibagamba ha bunabi konke byotumwe bubari kuleta ku rugo mu ryejo miringo yona tiburu kwikirizana n'enyegesa ya Bible n'obwegesa bw'abantu nebishuba ebibe gikolire konka bitari kuruga omukigambo cyarahanga. Petero nawe akaba yawoninjira bishemwe omumuringo nigo gumwe yabagira ati mwerinde ninyenda ngumba shomere Petero ya kabiri azohuriro ko ari kugamba ahari bana bibe bishuba. Petero ya kabiri eshura ya kabiri reka mparonde tuhashome rero tubase kongera kwetegereza eki Paulo arumuna agambira abishemwe b'Abakolosayi. Petero ya kabiri eshura ya kabiri huriro ko harugamba hati konka hakaba himuka banabi abebishuba omwihanga rya Isirayeli nkoko muri imwe hari bamwe abegesa abebishuba abalitasya omumubonano enyegese rukuhabisa ekahwerekereza nangwa ekahwerekereza ati nangwa
bakehakana mukama wabo owabacungwire bakereteraho okucecereza kwaho naho ati kandi binje baryakuratira emico yabo ey'obushambani abo baryajumisa omuhanda gw'amazima omukwetenga kwabo baryabeiha enshaje nibaba beiha n'ebigambo by'ebishuba konka urubanza orubacwerirwira tirurikarayo n'okucwecerera kwabo tikuruhungira ekyarimu nagezeho kugamba Petero hanuya na munongo mushorongo gwa kashatu nagira ngu nibija kubabiha n'ebigambo bingi Biblia y'orujungu negira ngu by their greed they will deceive you with the stories they have made up. In other words, ebyo bari kweta okurekwa ninga shay bari kweta obunabi ninga shay bari kweta ebintu ebiruhanga bashururire Petero nagira ngu they are stories that they themselves have made up konka bari kubireta omwizina ryo korekwa okuruga ahari ruhanga mwene Paulo nawe nagamba nka Petero nawe nahana abakolosaya bishemwe nagira ati mwerinde abo kuba nibisha kubanyagisa obwenge bw'abantu haza oburyarya obutine na mugasho nenaho yagumizamu omushorongo nigwo gumwe yagambe ndijo miringo eyo bari kubasa kwija okuhabisibwa yagira ati omukukuratira emigenzo y'abantu no mukukuratira ebyo kubanza ebyo mu nseegi ebitakuratira okutakuratira Kristo yagambamwe ebintu bishatu ekyo kubanza yagira ngo nimubasa kuhabisibwa ninga shimubiha biwe enyegesa y'abantu haza erimwe oburyarya obutine mugasho ekya kabiri yagira ngo nimubasa kuhabisibwa emigenzo ekintu ky'emigenzo n'ekintu kikura bishemwe ekyo tuyikwetenga kugambaho na munonga abo kuba abantu abinja bahabire omu migenzo na munonga emigenzo y'ekanisa changuhi okuzo mu kanisa okateeka ngo ryo wishemwe ahabo kugira ngo kabatizibwa ninga watebwa emikono ninga wagitirwa mu kanisa ninga nohereza emitwizo yawe ejo yona n'emigenzo y'ekanisa kandi nangwe ejo bintu tukugira ngo ni bibi konke ebintu ebyo nibibasa kwihamuramwa oteeka ngo nibyo biri kuleta okujunwa kandi enyegesa ya Biblia tikweri kugamba Biblia negira ngo okujunwa kuryo muri Yesu okujunwa kuryo mukweyemera ngo ryo musisi okiciriza Yesu wakuferire Yesu wakuzocire nka mukama wawe akakusasira akakwiyaho rubanja akakujuna akakuhindura omwana we koro kuzo mu migenzo y'ekanisa wateeka ngo kukorere kanisa niko kurakujune omanye ngo wahaba koro kuteeka ngo kubatizibwa no kutegwa emikono niko kurakujune omanye ngo wahaba koro kuteeka ngo kukorere kanisa no kujikurira mu niko kurakujune omanye ngo wahaba Biblia netugambira buzimazima ngo emigenzo nebikorwa tibyo bireta abantu aharahanga kureka ngo tukajunwa ahabwe mbabazi ahatari bikorwa by'abantu abakristayo binji bahabiro mu migenzo y'ekanisa bakuriro mu kanisa babatizibwa mu kanisa bashwerero mu kanisa bakuratire migenzo nebikorwa byona by'ekanisa kwiyaho baremwa gukora ikintu kikuru azecho echo kwemera n'abasisi bakitiriza Yesu mujona kabajona. They are religious, they are legalistic, but they are not Christian. They are not believers in Christ Jesus. Paulo yagira ati mwerinde nimubasa kunyakibwa emigenzo ebiha muhanda gw'amazima ebiha muhanda gw'amagara ebiha muhanda gw'okujunwa ataze echo kumuri kuba mutacherinzire nimwiza kuhabisibwa muba abanyadini muri kuteeka ngo obunyadini niko kujunwa ataze ebintu ebyo tuvineka kwate kandi tibiri kushwana mwene yagira ati mwerinde yamarira ari kubagarura hamuramwa yagira atamisho mugahange Yesu ahabo kuba muri Yesu byone bimuri kwetenga nimwo biri omuri Yesu nimwe muri kubona okusasibwa omuri Yesu nimwe mwashumururirwe omuri Yesu nimwe mwasharirwe ninga sho okusiramirwa okomwoyo okutari komusyo ninga sho komubiri yagira ati Yesu ogo undi kubetera niwe yabaferire kandi niwe yabazocire imwe babire mu ryo mu nkomoze kibi na Satani yabasasire bo bitayikirira byanyu yasangura record yanyu eyo ninga sho rupapura rwabire ni ruba hababira
ningashi orwabire nirubomesereza nirubarega ngo yarwiyeho yarubamba aha musharaba kandi kuyahereze kujura ubutegetsi n'obushoborozi yabihemura butundu yabisingura yabisinguza ogo musharaba. Paulo yagira togwe niwo mushemerere kwiciriza Yesu ogo wabasasire akiyaho butayicirira bwanyu akasangura record y'ebibi byanyu akabahindura bahurire kandi abishemwe amisho niwe mubene wo mwagahanga amisho mugihani banabi amisho mugiha bashomesa abisho mugiha abantu buntu n'ubwenge bwabo n'enyegesa yabo mugaruka muramwa gwa Bibli aha muramwa gw'ekigambo cya Ruhanga aha muramwa gw'enyegesa ya Yesu aha muramwa gw'umurimo gwa Yesu ogwiyamalira musharaba obuyagira ati cyahwa basisi cyahwa imwe babire baferigo rubanja cyahwa imwe babire barya batahicirira yagamba nagambo mu kitabo cya Yohana ishura kubanza 12 ngo akijowe abeti bamwakira ngo nkabona bamwakiririre kandi abamwikirize akabahereza ubushoborozi okuhinduka abana barahanga. Kwenda kuhinduka umuntu warahanga notekwa kwiciriza Yesu kwenda kuhamira mu mazima kandi no butahabisibwa amisho notekwa kugahanga Yesu. Paulo yagira ati Yesu ogwe mubeni wo mwareba ahabo kubo muriwe obwa ruhanga bwona nimwo muri niwe butandikiro kandi niwe bukomero omuriwe nimwe amasiko go kuzoka gali nimwe amasiko go kusasibwa gali nimwe amasiko go kukama go mwiguru gali amisho ko kubutagahanjire Yesu wagahanga na binanka ninga wagahanga nye mwegesa nanka ninga shipasta nanka umanye ngo kwiciriza kwawo kwe tukuri kwija kuhama okwiciriza kuhamire nikutekwa kuhamira muri Yesu. Nico Paulo yatandikana tugambirira ati nabweto nko kumwayaciye Kristo Yesu mukama mube niko mwagendera mutyo omuriwe musimbire mizo muriwe mwombekirwo muriwe kandi muhamibwo mukwiciriza nko kumwayegesibwe kandi muri kuhingurana no mukusima. Being rooted in Christ, growing up in the faith, abounding in thanksgiving, what we have called the process of discipleship is the antidote or the solution to deception. Ngama ni mwenda kwerinda kuruga aha kwabisibwa nimutekwa kuba disciple nimutekwa kwega kwahura nimutekwa kumanya kirunji nekibi okugira ngo mubyahure aza mubase kuremwa okubihabiho abishemwe ninyenda kumalira ndi kubahiga kandi ndi kubeshengereza mumubase kuzora misho mwerinde ebiro bisitwiremo nebiro byo buhabe bana bibe bishuba abegesa be bishuba abantu abarukwesaniriza nkaba Yesu konka buzimazima ko bataribo abarukwenda kukabisa n'ubwenge bwabo ningashine emigenzo yabo bakakwihamura mwabwe kigambo cya Ruhanga bakakwihamaza magenyegesa yo bukristayo ninyenda ngo mwijuke bigambe Yesu yagambira bejibe nagira ati muryamanya amazima kandi amazima garyabahindura obo busingi ekiro kumanyisa nkumuri kuba mutamanyira amazima ni muguma muryo mu bukwatwa ninga sho mu nkomo eyo muzigustana yabahandikira rukugira ati ninyenda ngo mumanye ninyenda ngo mwetegereze kurunji ngukumuri kuba mutamanyire ninga shkwetegereza timurahamira mu mazima timurayege kwahura kandi kumuri kuba mutahamire kandi mutaru kwahura nimwisha kubihwa mwerinde abishemwe abo kube biro bituru muti byanguhi mwerinde aza murukamiro muri Yesu wabaferire Yesu wabazocire kandi murukamira no mu kigambo cye ekiri kubahindura abasinguzi kandi abahunguzi bo bukama bwo mwiguru mukama witu abalindi.